So, problema ni ma'am ay password. So, tatanggalin natin kay Hydra. Okay? So, turn off muna natin ang phone. So, set muna natin dito sa brand OPPO. Tapos, yung kanyang model. Okay, OPPO A71, then service, FRP factory reset protection, then auto execute. So pagka ganan, hold volume down, insert USB. So pag humingi ng drivers at nag-fail, ulitin nyo lang. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!